will be known as a bigger star. ஐயோ அந்த ஒரு ஹோப்ல தான் நான் வந்து கேட்கிறேன். இது வந்து you are building more pressure in me actually. வீட்லயும் அம்மா வந்து அதே தான் கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக பிக்கினி ராஜாவோட படம் எப்போ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. ஒன்றுத்தும் ஊர் ஃபுல்லாக கடனை வாங்கி சுற்றிட்டு இருக்கிற ஒரு நாய் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நமக்கு ஆரியா வந்து கேரக்டர். ஐ வில் go tell Yuvan the situation. பட் யுவனை வந்து கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறதாங்க ரொம்ப கஷ்டம். You actors are irritating me. You want to know how much screen space you have. Try to do a good job in whatever screen space I give you. அப்படின்னு திட்டிகிட்டே இருப்பான். You are willing to work with Vijay? I am actually twice we were supposed to work together. Working with the people who are very comfortable with me, believes in me and trusts me. It is like almost like if Nayan is coming, she's a threat to all the heroines. If she becomes more famous than you, are you feeling bad about it? We'll be happy. I'm very happy because when I was not We want to sit at home. நீங்க பாத்தீங்க with Ajith sir, any day he calls me, it's just over a phone call. Chief, we'll start a film. Vijay எப்பவுமே திட்டுவாரு. எப்பவுமே திட்டுவாரு. யோ நான் வித்தக கவிஞர் நீ என்ன மெமோ எழுத வச்சிருக்க. Welcome to another edition of Red Carpet. We have with us two deadly brothers, Vishnuvardhan and Krishna. Welcome to the show, Vishnu. Welcome, sir. Krishna. They have their big movie Yatchan coming up for release this Friday. It's a very important film for both of them. Let's start up with them. Tell me about Yatchan. Yatchan actually goes way back, more than close to 2 years. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பம் டிஸ்கஷனுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக வந்தது. சுபா சார் ரைட்டர்ஸ் just before we started Arambam script. They wanted to use my name. So for what? கேட்டிருந்தேன். இல்லை சார் விகடனுக்கு வந்து ஒரு தொடர்கதை எழுதிட்டு இருக்கோம், அதில் உங்கள் பேர் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார், என்ன மேட்டர் அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ பிகாஸ் they're going to use my name towards it. So I said, okay, what is it? So they gave me a small narration of what the whole தொடர்கதை was, the whole weekly. So it was very interesting. I said, நீங்கள் படமாகவே பண்ணலாம் சார், எதுக்கு உட்காந்துட்டு தொடர்கதையே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. படம் பண்ணலாம் சார், அதை பற்றி யோசிக்கல. சரி சார் சொல்லிட்டு விட்டாச்சு. ஸோ வி ஸ்டார்டட் ஆரம்பம்ஸ் ஃபிலிம். ஆரம்பம் காட் ஓவர். தட் ஐடியா வாஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி பிளேயிங் ஆன் மை ஹெட். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. ஸோ என்ன சொன்னேன், சார் நம்ம யட்சன் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன சார் நிஜமாவே யட்சன் பண்ணலான்றீங்களா சார், நீங்கள் ரொம்ப சீரியஸாக கேட்டிங்களா? ஆமாம் சார், நான் சீரியஸாக தான் கேட்குறேன், யட்சன் பண்ணலாம் சார். எனக்கு அந்த ஐடியா ரொம்ப பிடிச்சது. பிகாஸ் தட் இஸ் ஸ்டில் தேர் இன் மை ஹெட். இஃப் இட்ஸ் ஸ்டில் தேர் இன் மை ஹெட், ஐ நோ ஐ ரியலி லைக் இட் பர்சனலி. ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணணும், அங்கேருந்து வி செட் வி வில் டூ இட் வித் யட்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு ஐ டுக் த ஐடியா ஆஃப் யட்சன் அண்ட் வி ரீகேப் த ஹோல் ஸ்டோரி அண்ட் த ஸ்க்ரீன் பிளே and that's how it was made as a movie. Okay. And tell us about this star cast. Your favorite actor, Jamie, none other than Arya, is there in the film. So how's the star cast and what is the magic of the movie according to you? See, I think Yatchan Portugal is with Jamie and the moment we got the idea, so first thing I thought of is Krishna. So I said Krishna would be really suiting because always is okay, everybody எல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்காங்க, என்ன கூட படம் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டே இருப்பான். வீட்லயும் அம்மா வந்து அதே தான் கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக பிக்கினி ராஜாவோட படம் எப்போ பண்ண போற அப்படின்னு. ஸோ கரெக்டாக Yatchan the first thing when I thought of Karthik's character, Pazhani Karthik, I thought of Krishna. So I said we will go ahead. Okay, தூத்துக்குடி சின்னா அப்படின்னு யாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது you know you have an in-house family actor. Okay, so you have one brother, then you have another brother who is ready. Okay, Jamie. All I had to do is call him and tell him, okay Machan, I want to do this film, ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு. That's a kind of a rapport we share. Actually, it'll be with you and Krishna. Okay Machan, ஆரம்பிக்கலாம், எப்போ ஷூட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி that's how the whole kick, the whole thing started off actually. And then the whole other casting part which came in, you know, ஒரு தங்கமணி அப்படின்னு. So we call him சொட்டமணி அப்படின்னு கூடுவாங்க. யாருன்னு பார்த்தா I could not think of anybody other than Thabiramaya sir because கிருஷ்ணோட ஃபிலிம்லாம் is they're pretty close. தெரியாம ஒரு ஆளை க்ளோஸ் பண்ணதுக்காக நீ ஊரை விட்டு ஓடி வந்திருக்க, தெரிஞ்சே நீ ஆளை போட்டி நம்ம ஆள் என்ன சொல்ற? And then came because I wanted a brat kind of a girl to match up with Krishna's character. Na oorkara ponnu, very loud and originally you see Swati is like that. Okay. Because we have seen Swati வேற ஒரு ஷேட், அந்த சுப்ரமணியபுரம் அந்த மாதிரி ஒரு calm, poised and sweet looking girl, but originally she is a brat. So what happens, 50% of the battle is won because I need a character like that. So she is pairing with Krishna. Then I wanted a very soft looking girl which has got some mystery in her face. அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணும். யார் அப்படின்றது கடைசி வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த ஸ்வேதா கேரக்டர் செட்டே ஆகல ஆக்சுவலாக. who is going to pair with Arya செட்டே ஆகல. சரின்னு சொல்லிட்டு accidentally I remember one of the people saying they wanted to meet you, there's a new girl who's doing this film அப்படினு. They were doing Enakulur one.
I didn't pay attention first. I left it. I didn't pay attention. So I said, no, I'm not in the mood to meet now because already I'm trying to crack my whole thing. So I said, okay, let me meet. I just first met her. That was Deepa Sanidhi. When I first met her, that time also it didn't take off. And then later when you actually wanted to just shoot, because there was something there was some mystery in her face. So you just did some photo shoot. Obviously I did some photo shoot and then she logged in. She's pairing with Arya. So this is of the girls came in, Tamirame sir came in. It started small. Technically, I wanted to do a compact film, a sweet film, and then added up Ponnunan sir came in, and then you had Ajith Balaji coming in, then you had Sendrayan coming in. So it just kept building actually, just kept building. Technical group is the same crew who worked for Arambam. And what about Adil? Adil, this is a very interesting thing. I couldn't get an antagonist and a villain for my film. It's a very interesting thing. Adil's photographs, one of my assistants showed me. I didn't even recognize him because he looked very correct. Because he has this very South Indian look. Hey, yaar pa idhar appadinu. That's a life of pai pannirukkaru. English pannirukkaru apdi. Yo, enna inge yara poi pidikkiradhu. No sir, we have touched base and all these things. So when I first met him, because the advantage with him is he's got a theatre background. அவர் நீங்க பாத்தீங்க நீங்க அந்த டைம்ல ஒரு ரகுவரன் இருப்பார்ல ஒரு ரகுவரன் and ஒரு little madness of what Prakash Raj has got that this man has got, which that character needed. He is naturally like that. Adil. And for him this first Tamil பேசுறதுன்னா அவருக்கு வந்து ஏதோ கிரீக் பிரெஞ்சு ஜெர்மன் பேசுற மாதிரி இருக்கும். அவர் பாருங்க நேரப்பட்டு அப்படியே உட்கார்ந்து பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் உட்கார்ந்து லைட் வச்சிட்டு உட்கார்ந்து கூட how do you pronounce this? பேசுறது எல்லாமே ஹிந்தில தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட். எல்லாமே பீப் 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 கெட்ட வார்த்தை வரும் டயலாக் பேசும்போது. That's how he gets into understanding the mood. He is dubbed for the movie or? No, he didn't dub for the film. But it looks so correct because he tried to maximum because the lip sync is theatre background so they are very professionals actually. So he's done an amazing job. He's slightly mad and he's done an amazing character in the film. And he's also got the villain is powerful in the movie. Oh yeah. He's got a very interesting thing to play. I think you should wait to see that actually. எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா நடுவுல என்னமோ ஏதோ எச்சிரி பூத்து சொதப்பிருச்சு. Will you ever do one more film with Ajith and your favorite heroine Nayanthara? No. They are the two best amazing people to work with any day. Because Nayan, நீங்க பாத்தீங்கன்னா she is till today, I don't think there's any heroine like her. She will take off. She will be missing for 2 years. திருப்பி வருவா. She will again hit the top. It is like almost like if Nayan is coming, she's a threat to all the heroines. நான் அதான் சொல்ல வைக்கிட்டேன். ஏய் நீ எப்போ வந்தாலும் உட்கார்ந்து போற மிரட்டிட்டு போயிடுற நீ அப்படின்னு. Again that so Billa நீங்க பாத்தீங்கன்னா it was like it was come back for her. And then she again took a break in between because of so many other things. Again she comes back. See, she's got that. I think the predominantly what I really love in her the most is the sincerity. But Ajith Nayanthara combination is awesome. They really are amazing actually. Neenga pathina with Ajith sir, any day he calls me, it's just over a phone call. Chief, we'll start a film. Arambam started like that. Okay. We'll start a film because he will trust you. And Nayan also trusts you a lot. And Ajith sir வந்து if I tell you no, okay sir we will do a film or படம் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த கதை என்ன சொல்லுங்க இது என்னோட இமேஜ் இப்படி இருக்கு நம்ம அப்படி மாத்தலாம் நீங்க இல்ல என்னடா இது நானே கஷ்டப்பட்டு கதை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இது பட் Ajith sir doesn't do that. He will trust you and he will first என்ன சொல்றானா chief நீங்க கூட இருக்குது எல்லாத்தையும் மறந்துருங்க அப்படினுவாரு. நீங்க உங்க கதையில நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படினாரு. So he will want to travel with you. What pressure you would go through if somebody trusts you. It's like extra burden on your shoulders. Shit, I have to do something to this. I have to do something. This man trusts me so much. This man, I think that is what keeps the clock ticking. You always want to do something. You always, and if he calls again, okay, come, let's start a film. I will immediately start. You are willing to work with Vijay? I am actually twice we were supposed to work together. Me and Vijay were supposed to work together, but things didn't take off because they are all amazing to work with actually. Because I have no qualms in. You were supposed to work with Suriya also. What happened to that? We were supposed to work with Suriya. That also didn't take off. There were so many technical problems at that point of time when it didn't take off actually. So that didn't. So I think somewhere down the line, I think I'm more comfortable with the working with the people who I'm very comfortable with, who believes in me and trusts me. முதல்ல இங்க இருந்து போங்க. இங்க ரெண்டு உயிர் போக போறத நான் பார்த்தேன். போட்ட ஜெட்டியோட வா பொழைச்சுக்கலாம். நான் ரவுடி தான். What is the kind of role you have given your brother and whether the hero has equal footing? என்னைக்குமே when you have a very strong competitive character ஒரு கதையில
அது வந்து எனக்குமே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு கதையை. அது ஒரு ஸ்ட்ராங் வில்லனாக இருக்கலாம், ஒரு ஸ்ட்ராங் கண்டெண்டராக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆப்போனன்ட், யூ கேன் கால் இட் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஒரு ஆன்டகனிஸ்ட், எந்த எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு 2 ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் இருக்கும்போது தென் த சேலஞ்ச் பிகம்ஸ் ஈவன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா தே ஆர் 2 ஆப்போசிட் கேரக்டர்ஸ். ஸோ என்ன ஒன்று ஆர்யா இருக்கும்போது கிருஷ்ணா அப்படின்ற ஒரு ஹீரோ வரும்போது பயங்கர காம்படிஷன் இருக்கும். அண்ட் த ஸ்டோரி இஸ் அபவுட் போத் தீஸ் பாய்ஸ். ஓகே, வாட் தே கோ த்ரூ, என்ன நடக்குது அப்படின்றத இது விட்டு நான் கதையை சொல்லிடுவேன். இதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து வாய் துரு கதையை சொல்லிடலாமா, இது ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் வந்தால் கதையை சொல்லியிருப்பேன் நான். அண்ட் ஐம் சோ ஹாப்பி பிகாஸ் டுடே ஆஃப்டர் so many people who have seen the film in படம் பார்த்தவங்க எல்லாம் I never expected what he pulled it off in the film is, சார் கிருஷ்ணா சூப்பராக இருக்காரு சார், கிருஷ்ணா சூப்பராக இருக்கா சார், என்ன வழக்கம் போல அதில் ஆர்யா செம்மையாக இருக்கா சார் படத்தில், சார் உங்கள் படத்தில் ஆர்யா சூப்பராக இருக்கா சார். இங்கே வந்து டோட்டலாக கோஷன் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி, நானும் ஆர்யா வரும்போதே இது தெரியும் எல்லாருக்குமே, சரி யாரும் நல்லா பண்ண, கிருஷ்ணா வரும்போது he just steals a show. நான் ஆக்சுவலி கதை சொன்னப்போ நான் ரவுடியாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். பிகாஸ் ஆர்யா பண்ணுறது தெரிஞ்ச உடனே என்ன சொன்னேன், ஆர்யா வெள்ளையா டாவலா, அவன் ஆக்டராக வந்தால் சூப்பராக இருக்கும், நம்ம கொஞ்சம் கருப்பாக, நம்ம ரவுடி கரெக்டாக இருக்கும். ஐ ஹேட் மை ஓன் ஐடியா, நான் கருப்பாக இருக்கிறதா நான் ரவுடி. தென் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு டூயிங் தட். அதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருந்தேன், சரி ரவுடியாக பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி. தென் ஐ கேம் டு மீ ஈஸிலி நான் யூ பிளேயிங் தி ஆக்டரா he's playing a rowdy. Rowdy, it was right there was a contrast. Okay, whatever said, Arya is a senior actor and much more experience. I has a lot on his table. Arya வந்து வயசு ஆயிடுச்சு, அவர் சீனியர் ஆக்டர், நான் வந்து யூத். சொல்லு. ஸோ கம்மியாக இருக்குமோ ஒரு பயம் எனக்கு இருந்தது. பட் அசிஸ்டன்ட் ரைட்டர்ஸ்க்கு போய் பேசியிருப்பேன், இல்லை மச்சான் எனக்கு என்னடா இவ்வளோ ஃபைட்டு ஒரு நாள் எடுக்கிறாங்க, ஆர்யாக்கு எத்தனை நாள் பண்ணாங்க, 4 நாளா 3 நாளா, பா உங்கள் அண்ணா 2 பேருக்கும் ஈக்குவல் தான் பண்ணியிருக்காரு, நீ பயப்படாதப்பா. they kept encouraging me. I kept telling you actors are irritating me. You want to know how much screen space you have, try to do a good job in whatever screen space I give you அப்படின்னு திட்டிகிட்டே இருப்பான். Your brothers have multi-starers. ஆரம்பம் Ajith sir, Arya, So what do you say about multi-starers in Tamil cinema? Why it is not coming? Why 2 big heroes are reluctant to do films together? See, to do a multi-starrer is a very healthy thing. It's a very, very healthy thing to do. I think Ajith sir in that case, he doesn't have any insecurities. He doesn't have any insecurities. It is not like, okay, is he going to steal my screen space? அவர் வந்து என்னோட கேரக்டர் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது கிடையாது. That is the confidence level they have. They are not insecure. அப்போ என்ன ஆகும்னா, சரி என் கூட இன்னொரு ஹீரோ நடிக்கிறாருன்னா பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, ஏன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்றது எனக்கு தெரியும், அவர் என்ன பண்ண போறாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த கிளாரிட்டி டைரக்டர் கொடுத்துட்டாருன்னா எந்த கேரக்டருக்குமே எந்த ஆக்டர்ஸ்க்குமே எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. அப்போ மல்டி ஸ்டாரர் வந்து ஈஸியாக பண்ணலாம். இல்லை, ஆர்யா said the same thing. ஆர்யா வந்து கேள்வி கேட்டப்போ ஆர்யா said, why should I be scared? நான் எதுக்கு பயப்படணும்? I'm a confident person, I'm a confident actor. You need to have tremendous confidence to say okay to a multi-star, which Arya has, I think, by default. Okay. Vishnu, how's your other brother, Yuvan Shankar Raja? You have got a fabulous tuning with him. All your films had hit songs, and even Yatchan songs are good. Thank you so much. You correctly said yet another brother, because I think we all work together. Yeah, all your films. Yatchan goes, Yuvan's relationship goes way back from school. We all studied together. Yuvan is 2 years senior to me. What a hit song! I remember the Tee Pidike from those days, and your picturization, Yuvan's music. It is very interesting because I take that liberty with him. It's like I take the liberty with Krishna. This is not happening, this is not nice. I think we'll have this. Why? What is wrong with it? That liberty I can take with Yuvan. I will go tell Yuvan the situation. But Yuvan வந்து கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறதாங்க ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் பயங்கர டார்ச்சராக இருக்கும். அது வந்து ஓப்பனாகவே சொல்லலாம், அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறதுக்குள்ள உயிர் போய்டும் ஆக்சுவலாக. But the moment he sits and once if you inspire him, you get some phenomenal content out. For me, more important, is he enjoying what he's playing? Exactly. ஏன்னா சரியா என்ன ஐட்டம் சாங் கேட்குறியா நீ இந்த டங்க டக்க 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 டங்க டக்க 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 அடிச்சா ஓகே உனக்கு சூப்பராக இருக்கு சார், அந்த பாட்டு மாதிரி பண்ணுங்க சார். see that what you're killing the creators thing. So what is the kind of a song you are looking at Vishnuvardhan? No, even we can try something really new, but that triggers the first thing what he can actually try to explore. And in this, 2 of my favorite all-time musical
This Innumen Alage and Konjam Konjalai, the melody is outstanding. Okay. Melody is really outstanding in this. So that as an album itself, see when we album mudichittu Yatchan, when we look back at it now, we realize there is so many shades. Champion mari or song on irukku. You had a song like I'm a Champion. And you had a song, beautiful melody of like Konjam Konjalai, then Innumen Alage, then you had a song like Kaka Ponnu, and Pa Vijay, Pa Vijay writes most of my films. Yeah, only Pa Vijay. Yeah, Pa Vijay writes most of Pa Vijay Yuvan combination. Pa Vijay Yuvan combination, and Pa Vijay எப்பவுமே எடுத்துட்டுவாரு. எப்பவுமே எடுத்துட்டாரு. யோ நான் வித்தக கவிங்க நீ என்ன நெமோ எழுத வச்சிருக்க. I make him write all nonsense actually. Okay. And he always says, "தவர் இந்த பாட்டை கேட்டு இப்ப எழுதிட்டு பண்ண தூக்கி போடுறாரு. என்ன எப்பா இதை வேணும் உனக்கு? இந்த பாட்டை கேட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சதா அந்த கிரெடிட் நான் எடுத்துக்கிறேன். பிடிக்கலனா அந்த கிரெடிட் அந்த தலைவலி நீ எடுத்துக்கோ." So what happens? Yuvan பயங்கரம் the situation is hilarious. காக்கா பொண்ணு சாங் வர situation is hilarious actually. So அந்த situation வரும்போது நான் இவன் எனக்கு நடுவில் ரொமான்ஸ் வரணும். ஐயோ என்னையா இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான சிச்சுவேஷன் நடுவில் ரொமான்ஸ் வேணும்னு கேட்குறேன் அப்படின்ட்டு. So what he had to compose another song altogether, then incorporate that song into this song. Okay. So there's a lot of interesting things we did like this. So a lot of experimentation. Yeah, a lot of interesting things he has done in this actually for me. ஏத்தி ஊடு சவுண்டத்தா ஏத்தி ஊடு அண்ணனத்தா இறக்கி ஊடு ஆட்டத்தை தூக்கி ஊடு. And your brother, is he going to give you a big break with Yatchan, that you will be known as a bigger star? ஐயோ அந்த ஒரு ஹோப்ல தான் நான் வந்து கேட்டேன். இது வந்து you are building more pressure in me actually. அந்த ஒரு ஹோப்ல தான் டேய் ப்ளீஸ் டா சம்பளம் ஏத்தணும்டா படம் பண்றேன். Because when my மொத படம் ஃப்ளாப் ஆனப்போ I went and met him. Let's do a film. My first one bombed. இரண்டாவது படம் ஃப்ளாப் ஆனப்போ I went back to him. Let's do a film. இரண்டாவது படம் ஃப்ளாப். And the third one became a hit. I went back to him. I gave a hit. Let's do a film. So it didn't happen. The script wasn't in place. He said there will உனக்குன்னு ஒரு டைம் வரும், உனக்குன்னு ஒரு கதை வரும், அப்போ பண்ணலாம். Vishnu, you got an eye for the female also. Tell us about your heroines in Yatchan. ஆர்யாவோட பேர் வந்து தீபா சன்னதி. ஸோ ஐ வாண்டட் அ வெரி ஸ்வீட் லுக்கிங் கேர்ள், பட் there should be something which is very mysterious. ஏதோ ஒன்று இருக்கும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா they'll be lost in their own world. அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க நேச்சுரலாகவே ஒரிஜினலாகவே அப்படி தான் இருப்பாங்க. நடிக்க வரும்போது மேபி அப்படி பிரைட் அண்ட் அதெல்லாம் நடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஒரிஜினல் கேரக்டர் நம்ம எடுக்கும்போது they'll be very correct. So Deepa had that character and she's a catalyst in the film which will turn these people's lives in the screenplay. Okay. நீங்கள் ஸ்வாதி அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா I have never met Swati. I have never met Swati at all. And whenever I keep meeting anybody for this character, because she has to be dominating Krishna. In the film, she's dominating Krishna. She's like the boyfriend. Okay. She's like the boyfriend. This was very naive. This film is full of dreams, full of life, and full of things. And you have one guy behind. அவங்க அப்பாங்காரன் வந்து மண்டையில் தட்டிகிட்டே இருக்கிறது. அப்போ அவனுக்கு யாராவது சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா அப்பாங்காரன் பேச்சு எவ்வளோ கேட்க மாட்டான். So there comes the girl who comes like a man. அண்ட் சரி ஸ்வாதியை மீட் பண்ணலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னும் போது when I met her, அடி பாவி அவளா நீ இது அப்படியே இந்த கேரக்டர் மாதிரி இருக்கு இந்த பொண்ணு. So she'll be correct for Krishna. To dominate him. So you feel you have the perfect casting. Yeah, so என்ன automatically you start believing. Nobody's faking it because everybody naturally moving. Arya, his last couple of movies haven't done well at the box office. Are you scared about Yatchan? No sir, I'm not scared about Yatchan at all. See, because I am very very sure both my guys are amazing in the film. Irrespective of whatever happens, I am very very sure. Because no, what I'm looking at in the commercial you're talking angle. About commercial angle only. You cannot judge that. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் அந்த படம் அந்த ஹீரோட படம் சரியா ஓடலங்க ப்ரீவியஸ், அடுத்த படம் அதே மாதிரி இருக்கணும்ன்ற கேரண்டி கிடையாது. Okay. There is no guarantee about that. See, consecutively ஒருத்தரோட படம் நீங்க அடி வாங்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், it is not that they have finished, it is just that the right film has not happened. Okay. Right film has not happened அப்படி தான் சொல்ல முடியுமே தவிர. So you feel Arya should have taken the right film? Yeah, he could have see, it's all by choice sir, it's all by choice. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா we will have one taste. இப்போ you will choose films accordingly. இப்போ கிருஷ்ணாவோட இதுல வந்து even when he chooses, no I don't interfere in anything. Today Krishna has built his image all by himself. Krishna, you read your own script and take the choice, or yes. You don't consult him? No, he takes it because that's very individuality is very important sir. So he takes it and see they have their own choice of films. So when you took Yamarikku Bayame or any other film, it's a hit. Yamarikku Bayame, it's a super hit. So you took your own decision as I'm going to do this role. ஆமாம், you didn't ask him, consult him. No, it doesn't. இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா when we meet up இல்லை நீங்கள் ஒருத்தர் சொல்கிறத வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சார். என்னன்னா
கதையை கேட்டேன், இந்த கதை அந்த இது வந்தல செம்மையா இருக்கும், இந்த கிளைமேக்ஸ் கேட்கும் அப்படி சொல்லும்போது you know that this man is excited. When he's excited, he'll do justice to the film. How can you go and comment and saying critical illa அந்த படம் வந்து the script எனக்கு சரியா படம் தோணலனா you're actually putting him down of his judgment and his excitement. So if he's excited, Arya talk to you about his films like that or no, he doesn't talk to me. எப்பயாவது இது பண்ணும்போது மட்டும் தான் even when we meet up occasionally he will talk about his films. Even the same thing with Krishna also, both they occasionally they share about our films. We don't interfere in each other's business actually. Okay. We don't so what you are saying is it's Arya's individual decision what he does about what kind of film he does. Because he should feel like doing it, whatever reasons it is, he should feel like doing it. Okay. And you feel that the commercial aspect has nothing to do with the commercial aspect of a hero. In terms of the business, yes, there are certain difficulties which anybody would face because இல்லங்க அவங்க previous படம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. In terms of what would go for so much, they would buy it for little lesser because they're taking a chance again on another film. Yeah. That is practically definitely it is there. But we can't just ride only on that. When you start riding on that, what will happen is as a creator I will lose myself completely. And now I'll start getting scared. The moment I get scared, I'll get scared to think. The moment I get scared to think, I will get scared to explore. So it will just it's a domino effect. So I don't think Yatchan பொறுத்த வரைக்கும் irrespective of what Arya has done, I don't think I have anything to worry about. Okay, one last question. Your wife Anuvardhan is now the leading fashion designer. If she becomes more famous than you, are you feeling bad about it? We'll be happy. I'm very happy because when I was not doing, going to sit at home. when I was not doing anything, she was really working. When I was in my earlier days, she started working much earlier than I started making movies. So I'll be much happier actually. If he does well, if she does well, more than I'll be more proud. Okay, fine. My people are doing really good. No, you will be known as Anuvardhan's husband. That is okay. That is not a problem actually. Because I know when Vishnuvardhan has to come out. Vishnuvardhan someday will come out actually. Okay. Well, Krishna, that was great talking to you. Please, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Great chatting up with you. Yatchan.